Zimbabwe, welcome to Livetalk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, November the 15th, 2022. I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are reflecting on the military coup that toppled then-President Robert Mugabe and his government 5 years ago, ending 37 years of his uninterrupted rule. On this day of November 15 in the year 2017, the country was on edge after the military took control of state media, with these generals appearing on television announcing they had dissolved Mugabe's government, accusing it of corruption and failing to fix the economy. The military alleged that Mr. Mugabe was surrounded by corrupt government officials who were the army's main target. The televised announcement was made by then Major General Sibusiso Moyo, who told the nation that Mr. Mugabe and his family were safe, and insisted the intervention was not a military coup. A few days later, Mr. Mugabe would be forced to resign under pressure from both the army and parliament, which had begun impeachment proceedings. Fast forward, his former deputy, Emmerson Mnangagwa, who had skipped the country to South Africa days earlier after being fired on accusations of trying to remove Mr. Mugabe by force, returned and took over as president. Mr. Mnangagwa promised reforms and respect for human rights, but 5 years later, critics say he has become a worse tyrant than his predecessor. The opposition CCC, or Citizens Coalition for Change, especially, says the arrests of its members prove that Mr. Mnangagwa is continuing a legacy of repression that it says he inherited from Mr. Mugabe. Litshona njani sapho lweZimbabwe, siyahlangana kuhlelo lwe-Livetalk, The Connection. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokugenqulwa kombuso kaMuyi uMnumzana Robert Mugabe libutho kuminyaka emihlanu edluleyo. Ngosuku lwalamhlanje mhla ka-15 kuLwezi 2017, ibutho lahluthunela uMugabe intambo zombuso lisithi uhulumende wakhe wayesehluleka ukulungisisa umnotho, kanti laye uMugabe wayesekonjolozelwe ngabantu abakhohlakeleyo ababehuquluza imali kahulumende. uMugabe wagcina esechiya isikhundla ayesiphethe okweminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa 37 years. Kwasokungena-ke uMnumzana Emmerson Mnangagwa, yena owathembisa ukuhlonipha amalungelo oluntu kanye lokusungula imisebenzi. Kambe usekufezile na lokho? Kwaziwa ivatereri beStudio 7 na nasi mochirongwa che Livetalk The Connection. Tiri kutarisa nyaya yekupitigurwa kwehurumende yemuchakabvu vaRobert Gabriel Mugabe nemauto makore mashanu apfuura. Musi wanhasi 15 Mbudzi muna 2017, mumwe wevaimbwa vakuru vemauto Major General Sibusiso Moyo vakazivisa nyika kuti vakanga vapaza hurumende yavaMugabe nekuti yakanga yatadza kugadzirisa upfumi hwenyika, uyezve vakati vaMugabe vakanga vakomberedzwa nevanhu vanoita zveuori. Vachitora matomu mushure mekubviswa kwavaMugabe, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisa vanhu mabasa uye kuchengetedza kodzero dzavo. Asi vakawanda nhasi vari kuchema nerekuti vaMnangagwa vari kutonga neutsinye kudarika vaMugabe, izvo zvinorambwa nevebato rinotonga reZANU-PF.
And we begin our show tonight with a flashback of that announcement by Major General Sibusiso Moyo, who is now late, on November 15, 2017, that would change the country's trajectory for better or worse. Firstly, we wish to assure the nation that His Excellency the President of the Republic of Zimbabwe and Commander-in-Chief of the Zimbabwe Defense Forces, Comrade R.G. Mugabe, and his family are safe and sound, and their security is guaranteed. We are only targeting criminals around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. As soon as we have accomplished our mission, we expect that the situation will return to normalcy. To the generality of the people of Zimbabwe, we urge you to remain calm and limit unnecessary movement. However, we encourage those who are employed and those with essential business in the city to continue their normal activities as usual. To both our people and the world beyond our borders, we wish to make it abundantly clear that this is not a military takeover of government. What the Zimbabwe Defense Forces is doing is to pacify a degenerating political, social, and economic situation in our country, which, if not addressed, may result in a violent conflict. The now late Major General Sibusiso Moyo there announcing in 2017 that the military had intervened to remove corrupt elements in President Robert Mugabe's government. That was exactly 5 years ago today. Ibandla le-CCC likhala ngokuthi ukubotshwa kwamalunga alo afana lo mnumzana Job Sikhala labanye abali-15 abakhululwe lamhlanje kuveza sobala ukuthi uMnangagwa ungumbusi omubi. Bato re-CCC rikuchema nekuthi kusungwa kwenengo zaro zinosanganisira Job Sikhala nevamwe gumi nevashanu vekunyatsime vaburiswa muusungwa nhasi kunoratidza pachena kuti kushata rather kweutungamiri kana kuti kwehurumende yava Mnangagwa. Tinzwei kubva kune vakafanobata chigaro chemutauriri webato re-CCC Muzvare Fadzai Mahere vachitaura nestudio 7 nhasi. Kune vanhu 14 vekunyatsime vanga vasungwa nenyaya dzekunyatsime vanzi nhasi neHigh Court vapiwe bail. Isu se-CCC tinotsimbidzira kuti constitution inotaura kuti munhu wese ngaagara angopiwa bail. Hachifanirwi kuitika kuti munhu anogara mazuva mazana mujeri asati atongwa asingapiwe bail. Saka nyangwe hedu tichiti hongu zvaitwa ndo zvaifanirwa kugara zvaitwa kudhara. Saka haisi nyaya yekuti tingapembere zvakanyanya, uye tine dambudziko zvakare kuti Honorable Job Sikhala vachiri mujeri, Felix Bhiri achiri mujeri, vese ngavasunungurwe. Asi kana munhu asungwa nyangwe achinzi ndewe-CCC ngaangopiwa bail pakutanga, zvatinongoona zvichiitwa kune vamwe vanhu vasiri ve-CCC. Takataurisawo zvakare nyaya yekuti ve-Commonwealth varimo muno muZimbabwe pari zvino se-CCC mashedzwawo here kuti muzosangana navo. Saka kana iri nyaya ye-Commonwealth muchaudzwa munguva iri kuteera kuti tichazvifambisa sei. Tichaissue a statement, and I think media yese ichakopa kuti inzwe kuti position iri yakamira sei. That was CCC spokesperson Fadzai Mahere speaking to Studio 7 from Harare. To help us look in the rear-view mirror and dissect this issue, we are joined now by opposition CCC member Godfrey Kurawone and Ashford Guvuriro of the ruling ZANU-PF. Good evening, gentlemen, and welcome to you both.
Let me start with you, Mr. Kuraone. 5 years after the removal of Mr. Mugabe from office, are we better off or worse? Thank you very much, Commander Tungameli. But let me start by saying, takapemberera mashavi tichiti mudzimu. The government of Emmerson Mnangagwa that we thought would bring change in Zimbabwe after the military takeover in 2017 has proved to us that it is worse than Mugabe himself. They proved to us that it is worse than the Smith himself. They proved to us that they are worse than the apartheid period in South Africa. We have never seen people shot with live ammunition in the streets while demonstrating, like what we saw in August 2018, like what we saw in January 2019. That's something we have never seen even during Mugabe's period. That on its own proves that Mnangagwa is more evil than Robert Mugabe. When Mugabe was the president, a loaf of bread was going for a $1 bond. And if you look at it right now, you find out that it is now more than about 200-300 times. It shows that we are moving from west to west. Takafunga sokuti tajamba wet tikanotsika iro chairo. This is the tragedy that we are in as Zimbabweans. If you look at the human rights violations right now, you will find out that Patami Mugabe, we knew that 2 days, 3 days we are released. 2 days, 3 days we are released. But I don't share much Mugabe is but now you realize that you will be arrested by Mnangagwa and spend 7 years in jail. Like what happened to those guys who were arrested during the 2019 January demonstrations. They went to court and convicted for 7 years. Something that we never saw during Robert Mugabe era. Now we're talking of people being arrested willy-nilly. I was by myself. I spent about almost 2 months in jail for doing nothing. I'll go to Hopo Chingono, I'll go to Ngaruvume, I'll go to Joana Mamombe, Sila Chimbini, and Maroba. Now with Job Sikala, Honorable Stole, and the Yatime 16. If you really look into what exactly they did, Shinogarzamunu, Mujere for 3 months, 4 months, Makombo Razvishe, he spent about 8 months in jail. That shows that Emmerson Mnangagwa is ruthless and more evil than Robert Mugabe. When they said we were targeting criminals surrounding the president, I thought we would see some arrests. But it's very, very, very unfortunate that those who are corrupt right now, those who are corrupt. Thank you. So you end up not knowing who then is more corrupt than the other. But these ones, trust me, believe you me, these ones whom we have right now, they are more corrupt than those who are in Mugabe government. Thank you, Mr. Kuraone. Please hold your horses. Let's bring in Mr. Archford Guvuriro, a member of the ruling ZANU-PF party. Vaguriro muri kunzwa mega vari kutaura pavakuraone hanzi Zimbabwe yakapembera ngozi ichifunga kuti mudzimu hanzi in his own ways hanzi Mr. Mnangagwa is more evil than Robert Mugabe. What say you? Ndine dambudziko rokuti pavanga vachitaura apa handina kunzwa zvavanga vachitaura ndichiziva kuti problem iri kufoni kwangu here kana kuti ndekoko bhosi kwakanga angonyarara. Okay, I'm sorry about that, but ndikutaurei pachidimbo hanzi navakuraone
vetriple C hanzi hurumende yaMnangagwa yakashata kudarika yavaMugabe. Hanzi Mnangagwa is more evil than Robert Mugabe. Hanzi Zimbabwe yakapembera ngozi ichifunga kuti mdzimu. Vari kuti vaMnangagwa vari kusunga vanhu zvisina tsarukano, vana Job Scala vari kurohwa, vari kusungwa, vari kushungurudzwa. Uyezve mauto akungouraya vanhu zvisina kumboitika under Mugabe according to vakuraona. Munhu weopposition. Alo Murundi nzere. Takukunzwa endera henyu mberi. Ndiri kuti isusu sevatongi sebato rinotonga ndinogamuchira ini ndakazvimirira mashoko ataurwa navakuru aone. Sevanhu veopposition vagara vanongoopoza chinhu chese chese, hapana pavangati hurumende yavaMnangagwa iri kugona. But vanhu vese vari kuzviona chero pasi rose, nyika dzose dziri pasi rose dziri kuzoona kuti hurumende yavaMnangagwa iri kugona. Munhu angati akapara mhosva nekuti ari kubato reopposition onzi asungwe. Tikatarisa nhau yavari kutarisa yana Job Scala, vana Job Scala anotori macriminals vanhu ivavavo vakangofanana nachidhumona namasendeke, haasi mapolitical prisoners. Vanhu ivavo vakanatsokupara mhosva, vakauraya vanhu, vakapisa dzimba dzevanhu, vakavandaliza property yevanhu. Zvinova izvo zvinorambwa nemutemo wenyika wakaiswa neruzhinji. Saka hatingati hurumende yavaMnangagwa iri kudzvanyirira vanhu. Hurumende yavaMnangagwa inotori bhizi kugadzira ikonomi inokona kuti vanhu vawana pundutso mukurarama kwavo. Haina kana munhu wairi kudzvanyirira. Ukatarisa zviri kutaura vakuru aone kuti vanoti masoja ari kuuraya vanhu, kuti vabvunze ipapa kuti ngavatipewo mazita evanhu vavanoti ava ndo vakaurawa nemusoja nyingi pakati havana. Asi chavanogona kungovukura chete vari pano ipo pano pamhepo ndo pavanenge vachingovukura vanhu. Saka ndinoti zvose zvakataura kuti masoja ari kuuraya vanhu, hurumende yavaMnangagwa iri kudzvanyira vanhu, ndinoti avo manyepo. Asi kuti apara mhosva uri kungosungwa nemhosva yake. Iyo vakuru aone vakadi kusungwa sezvo vari kuopposition. Vaneson Chamisa vanodi kusungwa, Tendai Biti anodi kusungwa. Why Job Scala ogari akasungwa? Nemhaka yekuti ndiye akapara mhosva. Vakuraone vakambosungwa vachiri kanzura wekumasvingo vakagara almost 2 months mujere, but I'm sure vachazvitaurira vega. And panyaya yekutyora kwekodzero dzevanhu apa vaguvuriro, Triple C vari kuti looking at the just ended by-elections ekuInsiza nekumatovo, vakarohwa vanhu including members of parliament and hanzi vakarohwa nevanhu veZANU-PF, asi kusvika iye zvino izvo hapana munhu ati asungwa. Uyezve pane nhengo yeZANU-PF yakambobura pamasocial media ichiti vachamisa vanofanirwa kuurawa isati yasungwa. Tingati pane kuchengetedzwa kwemutemo iri ipapo? Yava kuenda pamuri kutaura ndichanga kupindura mubvunzo wenyu wamandipa. Kodzero dzevanhu hadzitarichibve kuva kuvanhu vetriple C kana kuti veMDP kana kuti veZANU-PF. Kodzero dzinotariswa kumucitizen wese wemuZimbabwe. Nhau dzamuri kutaura izvo mapurisa hangoende kunosunga munhu kana pasina zvaripotewa. Tinototarisira kuti ivo vanhu vetriple C kana pakava nemunhu wakanganisa, ngavangonoripota kuti ninga akanganisa. Ipapo ukavabvunza kuti vari kuti vakarohwa vanhu ndivanani, evidence yachona iripo here? Kana kuti vanhu vari kungotaura nhau dzavanenge vangosangana nadzo vari kumabvawo kwavari kuti takungofunga kuti eko zvino kuri kuya vecommon wealth kuti kuri kuya vakati ngatingoiye painhema dzakati. Kana makaona mamwe mapicha aitotendera uchatoona kuti munhu akanzi abidza tomato sauce onzi arohwa. Munhu kana arohwa unoenda kuchipatara, unoenda kupolisi, unopiwa tsamba yekuenda kuchipatara, unoongororwa nadhokita. Vanhu vanova vanhu vosungwa.
ZANU-PF haina munhu wainoti kana apara mhosva hasunge so tinotori nemaministers akatomotosungwa achitsungirwa nyaya dzecorruption saka haingazochengetedze munhu asina basa ari paground apo kana kuti aita se kana iwo mashefu achona achisungwa saka ndinoti panenge achingotaurwa nevanhu vetriple C vachizama kuda kutsibisa hurumende yavamunangagwa yakaisvonaka zvakanaka isina mhirizhonga vatinoziva vane mbiri yekuita mhirizhonga ndivo vetriple C mukatarisa pamasaiti edu epasocial media vanotithreatena every day but hapana paunoona munhu weZANU-PF achingotithreatena munhu. Thank you Deva Guvuriro, and I must point out that the issue of violence yeku Matobo and Sisa is not fake news. People were beaten up. Wana Jasmine Tofa lilunga le parliament njalo nge-Triple C sikhuluma nje lokhe esebuhlungwini wephuka izandla ngitsho labo dokotela bakhipha i-report eveza ukuthi walimala kakhulu. Then i-issue yokubulawa kwabantu ngamabutho, we will remember what happened after the last election. But gentlemen, please do stay on the line, both of you. Godfrey Kuraone of the Triple C party, as well as Ashford Guvuriro. Let's take a short break. We'll be right back. The search is on for Africa's best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital, making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only 3 will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the 3 finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned. For those that have just joined us, this is Studio 7 Live Talk, and tonight we are reflecting on the military coup that toppled President Robert Mugabe exactly 5 years ago today. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube at VOA Zimbabwe. As we continue with our conversation, let me hear from you, Mr. Kuraone. The opposition supported the removal of Mr. Mugabe in the hope that there was going to be inter-party talks to map a way forward. After successfully removing Mr. Mugabe with support from the opposition, civil society, and several other stakeholders, do you regret taking part in this, in the removal of Mr. Mugabe? Firstly, Mkoman Tungamili, it was every Zimbabwean wish to see Mugabe gone because of what he did in the previous years. We talk of Kukura Hundi, we talk of 2002 election, we talk of 2008 runoff election of June. Every Zimbabwean wanted to see Mugabe gone. So this is the reason why you saw all the Zimbabweans, they supported the move to remove Robert Mugabe. We don't regret that as Zimbabweans because Mugabe tormented us as the citizens. But however, I want to correct the notion that we participated on the anticipation that the Eframos of government of national unity or negotiations as ZANU-PF. That's a big no. No one had those intentions. No one was looking forward to that. All we did as Zimbabweans was to fight to remove Robert Mugabe so that we can see new leadership and new system and a new way of doing things when it comes to governance. That's all we fought for.
So we never wanted to be part of ZANU-PF-led government. We never wanted to be part of government without being elected by people. We've always been clear that our entrance into government will be through election by the people of Zimbabwe, which I know is going to happen in 2023. But however, Mkomantungamili, I want to respond to some of the issues raised by this Mkoma Wangu ZANU-PF. Briefly, Mr. Kuraone, because we are running out of time. Yes, briefly. I don't know if he's a Zimbabwean, because every Zimbabwean knows that people were shot by soldiers in the streets in Zimbabwe. And yet he's here claiming that he don't know about that. Everyone knows that I was arrested and spent 2 months in prison. And he is coming here to say, you were never arrested. Why am I not being arrested? It's because he don't know. Maybe he's not in touch with what is happening on the ground in Zimbabwe. People are suffering, my brother. People are suffering. Unless thank you, Deva Kuraone. I'll come back to you. Regain Botora Mtereri. We have a caller on the line. Silom Lalele. Good evening, caller. Mtereri tinokugamishira emuchirongwa siyakwamukela kuhlelo mlaleli. I think we have a bad connection there. I wonder if he can hear us. But regaindi dzokere kunava Guvuriro. Mr. Guvuriro, we have 2 minutes remaining on the clock. Pachidimbu, are you happy with the direction that the country is headed? Yeah, zvinofara zvisingaiti nokuti vapinda pachigaro ende takatarisira kuti 2023 vanga vachivhoterwa futi. Vane zvinhu zvakawanda zvavakaita zvinokurudzira kuti ikonomi yeZimbabwe inge ichifamba. Ndikubate muromo panyaya yeupfumi ipapo ndo pandiri kuda kunzwisisa. Vakavimbisa mabasa acho ari kushomeka, ari kushota. Vana mabasa ikonomi iri kuondomoka. Muri kugutsikana here? Ndo pandiri kuda kutaura zvinhu zvavari kuita. Mukatarisa mapurojekiti akagwa kuvakwa kwakaita paramende kwakakiretwa mabasa. Kuna vanhu vakapinda mabasa ikoko. Kuenda kunogadzirwa kwakaita Gwai Sangani Dam ne250 km pipe water from Gwai to Bulawayo yeSanganiyo. Kukiretwa kwakaita mabasa ikoko. Kugadzirwa kuri kuitwa Bite Bridge border post. Kukiretwa kwakaita mabasa nezvinhu zvinogadzira ikonomi. Vamunangagwa kuita zvinhu zvakawanda zvisingaiti kuenda kuwange kune inonzi power expansion iri kuitika ikoko. Thank you, Deva Guvuriro. Time is no longer our best ally. Vakuraone 30 seconds. Tivare chirongwa. Strictly 30 seconds. Know that. I just want to tell my brother, know that Vamunangagwa vakapromisa 2.2 million jobs. Vamunangagwa vakapromisa vanhu kuti nyika ichajeka nemagetsi, but no city in electricity today. Vamunangagwa vakaimbita kuti there will be free education by April 2020, and still fees are hiking. Vamunangagwa vakapromisa kuti Mashava mine. And thank you. Unfortunately, thank you, Kuraone. That brings us to the end of our show. Thanks to our guests, Mr. Kuraone Godfrey of the CCC, as well as Mr. Ashford Guvuriro of ZANU-PF. Thanks also to our viewers and listeners. I am Tungamili Nkoma. Good night, Zimbabwe.